Uncle Chris, it was a peculiarly cold morning for May. I was living in Zurich, miles from home. The pandemic had made it difficult to see my family back in the United States, and communication between unrelenting schedules and the 8-hour time difference was scarce. I was busy with work, spending all of my days at the opera house, for I had pursued ballet my whole life to attain the job I had acquired. Having little time for myself or others, I became preoccupied with my own world. It was a busy season at the opera. My exhaustion made me irritable, and minor inconveniences turned grandiose. The struggles I faced in managing to stay on top of my work, battle the shadows of loneliness, and stay afloat, were all-consuming, and it seemed I wore the phrase, "nobody understands," upon my sleeve. On this cold morning, however, I received a phone call from my father, whom I had not spoken to in weeks. His voice uttered the words that I knew would come eventually, that I feared would come too soon, and that I wished I could avoid. Uncle Chris passed away last night. Uncle Chris was older than my father, but he had severe Down syndrome, which prohibited him from speaking and functioning as the other adults in my life. In addition to his extra chromosome, he was born with diabetes type 1. His health was constantly in a state of distress, and he required a caretaker at all hours of the day. Uncle Chris would always come to our birthdays and would stay at my grandmother's house from time to time. But after she died, my father was the only family member he had to take care of him. Sundays were the one day a week Chris would see his family when he lived at the shelter with other disabled adults. It was a ghetto area in the east of San Jose, and the shelter was more like a rundown home that had been on the market for years. We were the only people left in Chris's life in California, and we couldn't see him nearly as often as he deserved. Uncle Chris had a perfectly sweet disposition with incredible quirks. He had a great infatuation for shoes, and our Sunday adventures would always end up with a trip to the sneaker store, where he would inevitably try everything in stock, including both the women's and men's shoes, becoming a trailblazer for the non-binary style. He also loved action figures, which he would collect and fight with. But most apparent was the love he had for his family. My younger brother and I were a chatty bunch and enjoyed watching movies and cartoons with our uncle. Looney Tunes was our favorite. But we were also fond of Land Before Time. My brother and I would quote the shows to each other around the house with persistence in Chris' presence, to which our uncle would grin a wide toothless grin and make the sweetest sound of pure joy as he laughed at his niece and nephew. His laughter made us laugh even more, and the vicious cycle made our abdominals ache and our cheeks grow tired. When the years passed, however, he started wearing diapers, losing more teeth, and his ability to walk. When he realized my grandmother had passed away, he screamed more often, yelled at the caretakers, and hit back. Some would say he became a liability, but I think he was just a man in more pain than we could understand. When the aggression grew, he was not allowed outside the house where he stayed. He was a prisoner to himself and the disease he never chose. I used to daydream about what Uncle Chris would have been like if it were not for his Down syndrome. What would his voice have sounded like? What would he have been interested in? Would I have inherited any of his characteristics? Would I have looked like him? Would he have children? And me more cousins? My father confessed that he also thought of these questions frequently, but explained that people like Chris were supposed to remind others to be grateful, how to act compassionately, and how to empathize. He said that when he would walk around with Uncle Chris, he could tell who people were. Did they step out of line to let us pass with the wheelchair? Did they stop and stare with disgust? Did they smile and nod with an appreciation for the ones pushing the chair? It was interesting to witness a different angle on humanity.
When I was 10 years old, my father took my brother and me to pick up Uncle Chris from the daycare where he stayed in between trips from the shelter and my grandmother's house. It was on this day that I realized for the first time how many people there were who looked like Chris, who lived like he did, and weren't afforded the luxuries to live like everyone else. Upon entering the doorway, I was greeted with screams, shrieks, laughs, and life. There was so much masked pain in this place. And the women who worked there bore it all with love and calm on their faces despite the immense difficulty of their job. These women were making next to nothing, and most of them were sending it back to their families in remittances, such as my UNC. Bác Chris, đó là một buổi sáng lạnh giá đặc biệt của tháng 5. Tôi đang sống ở Zurich cách nhà hàng dặm. Đại dịch đã gây khó khăn cho việc đưa gia đình tôi trở lại Hoa Kỳ và việc liên lạc giữa các lịch trình liên tục và thời gian chênh lệch 8 giờ là rất hiếm. Tôi bận rộn với công việc, dành cả ngày ở nhà hát lớn, vì tôi đã theo đuổi múa ba lê cả đời để đạt được công việc mà tôi có được. Có ít thời gian cho bản thân hoặc cho người khác, tôi trở nên bận tâm với thế giới của riêng mình. Đó là một mùa bận rộn tại nhà hát opera. Sự kiệt sức của tôi khiến tôi trở nên cáu kỉnh và những bất tiện nhỏ trở nên nghiêm trọng. Những cuộc đấu tranh mà tôi phải đối mặt trong việc xoay sở để hoàn thành công việc của mình, chiến đấu với bóng tối của sự cô đơn và trụ vững. Là tất cả và dường như tôi đã đeo cụm từ không ai hiểu trên tay áo của mình. Tuy nhiên, vào buổi sáng lạnh giá này, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cha tôi, người mà tôi đã không nói chuyện trong nhiều tuần. Giọng anh ấy thốt ra những lời mà tôi biết rằng cuối cùng sẽ đến, mà tôi sợ rằng sẽ đến quá sớm, và tôi ước rằng mình có thể tránh được. Chú Chris đã qua đời đêm qua. Chú Chris lớn tuổi hơn bố tôi, nhưng ông mắc hội chứng đau nặng khiến ông không thể nói và hoạt động như những người trưởng thành khác trong cuộc đời tôi. Ngoài nhiễm sắc thể phụ của mình, anh ta sinh ra với bệnh tiểu đường loại 1. Sức khỏe của anh thường xuyên rơi vào tình trạng tồi tệ và anh phải có người chăm sóc vào tất cả các giờ trong ngày. Chú Chris luôn đến dự sinh nhật của chúng tôi và thỉnh thoảng sẽ ở nhà bà tôi. Nhưng sau khi bà mất, bố tôi là thành viên gia đình duy nhất mà ông phải chăm sóc. Chủ nhật là ngày một tuần Chris gặp gia đình khi anh sống tại mái ấm cùng với những người lớn khuyết tật khác. Đó là một khu ổ chuột ở phía đông của San Jose, và nơi trú ẩn giống như một ngôi nhà cũ đã có mặt trên thị trường trong nhiều năm. Chúng tôi là những người duy nhất còn lại trong cuộc đời của Chris ở California và chúng tôi không thể gặp anh ấy thường xuyên như những gì anh ấy đáng có. Chú Chris đã có một bố cục hoàn toàn ngọt ngào với những câu nói kỳ quặc đáng kinh ngạc. Anh ấy có một niềm say mê lớn đối với giày và cuộc phiêu lưu vào chủ nhật của chúng tôi sẽ luôn kết thúc bằng một chuyến đi đến cửa hàng giày thể thao, nơi anh ấy chắc chắn sẽ thử tất cả mọi thứ trong kho, bao gồm cả giày nữ và nam, trở thành người đi tiên phong cho phong cách phi thường. Anh ấy cũng yêu thích những nhân vật hành động mà anh ấy sẽ thu thập và chiến đấu cùng. Nhưng rõ ràng nhất là tình yêu anh dành cho gia đình. Em trai tôi và tôi là một nhóm thích trò chuyện và thích xem phim và hoạt hình với chú của chúng tôi. Looney Tunes là yêu thích của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng thích Land Before Time. Anh trai tôi và tôi sẽ trích dẫn các chương trình cho nhau trong nhà với sự hiện diện của Chris bền bỉ. Khi chú của chúng tôi sẽ nở một nụ cười tâu toét không có răng và tạo ra âm thanh ngọt ngào nhất của niềm vui trong sáng khi ông cười cháu gái và cháu trai của mình. Tiếng cười của anh khiến chúng tôi càng cười nhiều hơn, và cái vòng luẩn quẩn khiến chúng tôi đau bụng và mỏi cả má. Tuy nhiên, khi nhiều năm trôi qua, anh ta bắt đầu mặc tã, rụng nhiều răng hơn và khả năng đi lại. Khi nhận ra bà tôi đã qua đời, anh ta thường xuyên la hét hơn, quát mắng những người chăm sóc và đánh trả. Một số người sẽ nói rằng anh ấy trở thành một gánh nặng, nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ là một người đàn ông đau đớn hơn những gì chúng ta có thể hiểu được. Khi sự hung hăng gia tăng, anh ta không được phép ra ngoài ngôi nhà nơi anh ta ở, anh là một tù nhân đối với chính mình và căn bệnh mà anh không bao giờ lựa chọn. Tôi đã từng mơ mộng về việc chú Chris sẽ như thế nào nếu không phải vì hội chứng đau. Giọng của anh ấy sẽ như thế nào? Anh ấy sẽ quan tâm đến điều gì? Tôi có được thừa hưởng bất kỳ đặc điểm nào của anh ấy không? Liệu tôi có giống anh ấy không? Liệu anh ấy có con, và tôi có thêm anh em họ không? Cha tôi thú nhận rằng ông cũng thường xuyên nghĩ đến những câu hỏi này nhưng giải thích rằng những người như Chris phải nhắc nhở người khác về lòng biết ơn, cách cư xử nhân ái và cách cảm thông. Anh ấy nói rằng khi anh ấy đi bộ xung quanh với chú Chris, anh ấy có thể biết mọi người là ai. Họ bước ra khỏi hàng để cho chúng tôi đi bằng xe lăn. Họ có dừng lại và nhìn chằm chằm với vẻ ghê tởm. Họ có mỉm cười và gật đầu tán thưởng những người đang đẩy ghế không? Thật thú vị khi chứng kiến một góc độ khác về con người. Khi tôi 10 tuổi, cha tôi đưa anh trai tôi và tôi đến đón chú Chris từ nhà trẻ nơi chú ở giữa các chuyến đi từ mái ấm và nhà bà ngoại tôi. Chính vào ngày này, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng có bao nhiêu người trông giống như Chris, sống như anh ấy và không có đủ điều kiện để sống như những người khác.
Khi bước vào ngưỡng cửa, tôi đã được chào đón bằng những tiếng la hét, thét chói tai, những tiếng cười và sự sống. Nơi này có quá nhiều nỗi đau bị che lấp và những người phụ nữ làm việc ở đó đã phải gánh chịu tất cả với tình yêu và sự bình tĩnh trên khuôn mặt của họ bất chấp những khó khăn vô cùng của công việc của họ. Những người phụ nữ này không kiếm được gì, và hầu hết trong số họ đang gửi tiền về cho gia đình của họ bằng tiền mặt. Chẳng hạn như